Good morning, children. In today's session, I'm going to take class for third standard, that is science term 3 portion for you all. That is lesson 2, animals life. In the previous class we have started the lesson. Now we are going to continue, children. So last we have started with the classification of animals, that is herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores, I said, that is only plant-eating animals. Then carnivores, flesh-eating animals, and omnivores, both plants and flesh-eating animals. So in the last class we have completed with the herbivores. Now we are going to continue with the carnivores. So now is carnivores, that is flesh-eating animals, okay, are called carnivorous animals. Example, hyena, tiger, lion. So all these you know, tiger, lion, all these animals you know, all these are the cheetah, all these are the carnivorous animals. Only eat the flesh of other animals. Other animals are கொன்னிட்டு அவங்கள வந்து சாப்பிடுவாங்க. They kill the animals and eat the flesh of that, okay. They have sharp pointed teeth called canines. They have sharp teeth, okay, sharp teeth called canines. So first நம்ம herbivores என்ன படிச்சோம், incisors. Now in carnivores, that is they have a sharp teeth called the canines and they used to tear the flesh of animals. Tear என்ன கிழிச்சு எடுக்கிறது. They tear the flesh of the animals. Then next is the omnivores. Omnivores, what I said, that both plants and animals they eat, okay, they are called as the omnivores. And these animals are called omnivorous animals or omnivores. Example, bear, man, crow, hen, fox, all these eat both plants and animals. Plants சாப்பிடுவாங்க, animals சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே சாப்பிட்றவங்க தான் omnivores. அதில் வந்து நம்ம கூட even man, we too, plants சாப்பிட்றோம், நம்ம flesh of the animal கூட நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா. So these animals have a combination of tearing na கிழிக்கிறது, then biting na கடிக்கிறது, then grinding, that is crushing, okay, crushing the food with the from the teeth. These have the they have the combination of tearing, biting and crushing, the grinding teeth, okay. Then animals that hunt other animals are called predators. அதாவது ஒரு அனிமல் வந்து இன்னொன்று அனிமலை வந்து வேட்டையாடுறது இல்லையா, வேட்டையாடும் போது அந்த அனிமலை வந்து predators சொல்லுவாங்க. ஸோ animals that hunt other animals are called predators. What they are called? Predators. Animals that hunt other animals. ஒரு அனிமல் இன்னொன்று அனிமலை வேட்டையாடும் போது அந்த அனிமலை என்ன சொல்கிறோம்? Predators. Then animals that are hunted, இப்போது the animal is hunting the other animal. இப்போ அந்த hunt பண்ணும்போது அந்த அனிமல் என்ன ஆகுது? கொண்டுடுது இல்லையா. that kills the animal. The killed animal is called as a prey, okay. PREY, PREY வந்து prey, அந்த prey வேறு. இந்த prey வந்து PREY, அதாவது sub food, okay. That is the killed animal is called as a prey. அந்த prey வந்து அதனால அந்த killed animal இப்போ தான் food அந்த அனிமலுக்கு இல்லையா. So that animal, killed animal is called as a prey. ஏன்னா அந்த அதுதான் அவளுக்கு சாப்பாடே இல்லையா, அதுதான் food அந்த அனிமலுக்கு. So that is called as a prey. Then next we will see the mouth parts of animals. Now the small conversation is there between teacher and the student. Conversation ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறது. இப்போ ஒரு டீச்சரும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் பேசிக்கிறாங்க. டீச்சர், do you know the parts in your mouth? Pandian said lips. இப்போ நம்ம parts of the mouth என்னென்னது? இந்த lips, tongue, teeth, இதுதான் parts of the mouth இல்லை, நம்ம parts of the mouth அதுதான். Teacher, good. Do you know the use of teeth? Teeth ஓட யூஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. வெனிலா, they cut and chew the food stuff. chewனா மெல்றது, புரியுதா, கட்டுனா கடிக்கிறது. ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து நம்ம கடித்து மெல்லு சாப்பிட்றது தான், அதான் டீத் யூஸ் ஆகுதுன்னு. டீச்சர், ஃபைன். ஆர் ஆல் த டீத் ஹாவ் சேம் சைஸ் அண்ட் ஷேப். ஸோ நம்ம டீத் வந்து எல்லாமே ஒரே சைஸில் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கா? இல்லை, தனித்தனியாக இருக்குது. முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் தள்ளி போக போக ஒவ்வொரு சைஸும் ஷேப்பும் டீத்தோடது மாறும் இல்லையா. டீத்தில் என்னது? பல்லு, சரியா. ஏன் வாசு? நோ மேடம். Teacher, yes, the teeth have different shape and size based on their functions. Today we will learn more about this mouth parts. இப்போ mouth parts பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். Mouth parts are different parts of the mouth that are adapted based on the nature of the food the animal eats. ஒவ்வொரு அனிமலும் ஒவ்வொரு டைப்பான ஃபுட் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட டீத்தும் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பும் மாறும். So see this picture. If you buy the book you can see this picture, children. The elephant uses its trunk, தும்பிக்கை இருக்குல்ல, uses its trunk for picking up the food. Picking up foodனா சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்றது. And sucking water, தண்ணி அது எலிக்கும் இல்லையா, நீங்கள் பாருங்கள் தண்ணி எப்படி தெளிக்குதுன்னு. Okay, that is picking up the food and sucking water. Next is dog. Dogs and cats என்ன பண்ணுவாங்க? தண்ணியை அதோட டங்கு வச்சு லிக் பண்ணுவாங்க. லிக்னது எப்படி நம்ம டங்கு வெளியில் வந்து அது எடுக்க இப்படி லிக் பண்ணதை பாருங்கள்.
இல்லையா? So lick the liquids with the help of their tongue. Then butterfly has a tube like structure to suck nectar. Nectarனா அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஜூஸ் வந்து அது என்ன பண்ணும், அதோட இருக்கிற அந்த டியூபால் அது என்ன பண்ணும், அந்த நெக்டர் ஃப்ளாஸ்லேருந்து எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் மஸ்கிட்டோ, கொசு இருக்கு இல்லையா? இட் ஹேஸ் அ நீடல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டு சக் பிளட். நீங்கள் கொசு பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில். இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு நிறைய கொசு வீட்டில் இருக்குது இல்லையா? அது எப்படி அந்த பிளட்டை உரிக்குது நமக்கு வந்து, அது வந்து கடிக்கும் போது நமக்கு அதோட சென்சேஷன் தெரியுது இல்லையா, சென்ஸ். ஸோ அது என்ன பண்ணும், அதோட நீடல் மாதிரி இருக்கும் அதோட இது, அதை வச்சு அது என்ன பண்ணும், இட் சக்ஸ் அ பிளட். Then the lizards and frogs have a sticky tongue to catch insects. ஸோ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி டங் மாதிரியே ஃப்ராக்ஸ்க்கும் இன்செக்ட்ஸ்க்கும் டங் இருக்குது. அது என்ன பண்ணோம், அந்த டங் வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், புரியுதா, ஒட்டும். ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் இன்செக்ட்ஸ் கேட்ச் பண்ணும்போது அந்த டங்கில் வந்து ஒட்டிக்கும் போய். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஹேவ் அ ஸ்டிக்கி டங் ஸோ தட் இட் கேன் கேட்ச் த இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஈட். Then see the beaks of birds. So many birds are there like parrot, woodpecker, then many eagle, duck, all these many birds are there. Now we are going to learn about each bird's beaks. Okay, now beak is nothing but nose. namak eppadi nose irukku ungalku beak irukum, seriya? First we'll see about the eagle. Eagle has strong, sharp, alla sharpa curved beak, curved nose to catch prey. Prey na enadhu saapaadnu solla, to catch prey and tear its flesh. avanoda beak vandu romba sharp ah irukum, strong ah irukum. yaarudhu eagle oda beak, so that it can tear its flesh and eat. Next is kingfisher. அதாவது நம்ம தண்ணியில் அது நிறைய பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த கிங்ஃபிஷர். அப்போ என்ன பண்ணாது, எடுத்து அதோட பீக்கால் அந்த சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்து சாப்பிடும் இல்லையா. ஸோ ஃபிஷ் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் ஹவ் ஸ்பியர் லைக் பிக்ஸ். ஸ்பியர்னா ஈட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸ்பியர் லைக் பிக்ஸ் டிசைன் ஃபார் ஸ்டாபிங் ஃபிஷ். ஸ்டாபிங்னா குத்துறது, புரியுதா, குத்தி எடுக்கிறது. ஸோ அதோட பீக் வந்து ரொம்ப லாங்காக ஷார்ப்பாக இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், ஸ்டாப் பண்ணி அந்த குத்தி அந்த ஃபிஷ் அதை எடுக்கும். அதுதான் ஸ்டாபிங் ஃபிஷ். ஓகே, ஸோ ஃபிஷ் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் ஹவ் ஸ்பியர் லைக் பிக்ஸ் டிசைன் ஃபார் ஸ்டாபிங் ஃபிஷ். நெக்ஸ்ட் இஸ் பேரட். கிளி எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ த ஹூக் ஷார்ப் பீக், ஹூக்னா அந்த கொக்கி மாதிரி இருக்கும் அது. ஹூக் ஷார்ப் பீக் ஆஃப் பேரட் ஹெல்ப்ஸ் டு கலெக்ட் அண்ட் ஈட் த கிரெயின்ஸ். இந்த தானியங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், அது அதுலேருந்து எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி சாப்பிடும். தென் woodpecker. ஸோ இட் ஹாஸ் chisel beak. chisel beakனா ஒரு மாதிரி மெட்டல், அது கட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும். chisel beak of woodpecker is used to make hole in the trees. ஓட்ட போடும் ட்ரீஸ். அதோட பீக்காலேயே கொத்தி கொத்தி என்ன பண்ணோம், அந்த ட்ரீல வந்து ஹோல் பண்ணும், டு மேக் ஹோல் இன் த ட்ரீஸ் அண்ட் கேட்ச் ஸ்மால் இன்செக்ட். சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் அது சாப்பிட்றதுக்காக அந்த பீக் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேரோ. So sparrow has short beak which helps to crack open the shells and extract the inner nut or சேர்ந்து என்ன பண்ணும், கிராக் பண்ணி ஷெல்ல அந்த உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும், சாப்பிடும். Then duck has flat beak that helps to grip plant. gripனா பிடிக்கிறது, grip the plant and insect from the water. வாட்டரில் இருக்கிற இன்செக்ட்ஸும் இல்லை பிளான்ஸும் என்ன பண்ணும், அதை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த gripனா பிடிக்கிறது. பிளான்ஸ் எல்லாம் அந்த grip பண்ணி அதை சாப்பிடும் இல்லையா. Then we'll see food chain. Next we are going to see the food chain. So I think this and all you have understood about carnivores, herbivores, omnivores and the beaks of many birds. Next we are going to see the food chain. What is this? Food chain, children. Okay. Now food chain. The grass is good food for deer and deer is food for tiger. So this is grass. Who eats grass? Deer. Deer yaar saaptradhu? Tiger. Okay, so this is only food chain. Grass eats a deer. So deer na enadhu, maan enna saapidum, pullu saapidum illaya. Ipo maan yaar saapiduvanga? Tiger. So tiger eats deer, deer eats grass. This only is a food chain. அப்படியே லைனா வரும். Plants are food for grasshoppers and grasshoppers are food for bird. இப்போ for example plants இருக்கு. Plants are the food for யாரு? Grasshoppers. இப்போ grasshoppers யாரு சாப்பிடுவாங்க? Birds. So this also a food chain. புரியுதா? Plants are eaten by grasshoppers, grasshoppers are eaten by bird. Now this is a food chain. Now it gives us information how living things are related with one another by the food they eat. So how they are related, அவங்க ஒன்றுக்கு ஒன்றா எப்படி வந்து கனெக்ஷன் இருக்குன்னு. Now here the grass is eaten by deer, the deer is eaten by the tiger. So
So a food chain starts with plants and ends with carnivorous or omnivorous. எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் வந்து பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது ஹெர்பிவோர்ஸ் சரியா பிளான்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியுது என்ஸ் இந்த கார்னிவோர்ஸ் ஆர் ஓம்னிவோர்ஸ். கார்னிவோர்ஸ்னா ஃப்ளஷ் ஈட்டிங், ஓம்னிவோர்ஸ்னா போத். அங்கே முடியுது ஸ்டார்டிங் வித் ஹெர்பிவோர்ஸ் அண்ட் ends with the carnivores or omnivores. Now other examples also they have given, that is leaves. Who eat leaves? Leaves யார் சாப்பிட்றா? Caterpillar. Okay, யார் சாப்பிடுவாங்க? Caterpillar. Then it is eaten by, caterpillar is eaten by hen and hen is eaten by hawk. It's like eagle மாதிரி அது புரியுதா? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? கிராஸ். கிராஸ் who will eat grass? grasshopper. வெட்டுக்கிளி இருக்கு இல்லையா, அது என்ன சாப்பிடுவோம்? கிராஸ் சாப்பிடுவோம். இந்த வெட்டுக்கிளியை யார் சாப்பிடுவா? எஸ், rat, எலி. இப்போ இந்த எலியை யார் சாப்பிடுவா? owl. சரியா, லைக் தட். ஈவன் கேட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி கூட மாறும் சரியா. ஸோ எதில் முடியுது? கார்னிவோர்ஸ், ஓம்னிவோர்ஸ், அதில் தான் முடியுது இது சரியா. ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த பிளான்ஸ், அதாவது லீவ்ஸ், கிராஸ், இது எல்லாமே வந்து பிளான்ஸ் தான் இல்லையா, தட் இஸ் ஹெர்பிவோர்ஸ். எதில் எண்ட் ஆகுது? கார்னிவோர்ஸ், ஓம்னிவோர்ஸில் தான் எண்ட் ஆகுது சரியா. தென் next is some more they have given, same with grass. See here, grass. Then who eats grass? Then grass, wheat. So select the food chain that exists in nature. So 3 types are given there. That is, grass is eaten by rabbit. Grass yaar sabra? Rabbit. Okay. Then who eats the rabbit? Fox. Okay. Then fox is, then lion. Then okay, like this they have given this. So even this they have given. See the next is the food web. We will see the food web now. Now we have finished the food chain. Now we are going to see the food web. So food chain na ungalku enna sonna, that is starts with the herbivores and ends with the carnivores or omnivores. அதாவது grass is eaten by deer, deer is eaten by tiger. So grass யார் சாப்பிட்றா? deer. deer யார் சாப்பிட்றா? tiger. அந்த மாதிரி. ஸோ லீவ்ஸ் யார் சாப்பிட்றது? caterpillar. caterpillar யார் சாப்பிட்றா? hen. hen யார் சாப்பிட்றா? hawk. அந்த மாதிரி தான். ஸோ இது வந்து food chain. Now we are going to see about the food web. Food web is every organism can feed on different kinds of food. Variety அவங்க ஃபுட்டு சாப்பிடலாம் ஒரே அனிமல். So a single organisms will be a part of many food chains. These food chains are interconnected to form a web. So a food web is an interconnection of multiple food chains. அதாவது ஒரே ஆர்கானிசம் நிறைய அனிமல்ஸை சாப்பிடலாம், அதுதான் ஃபுட் வெப். புரியுதா? ஃபுட் வெப் இஸ் அன் இன்டர்கனெக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிள்னா நிறைய ஃபுட் செயின். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி பிட்வீன் ஆர்கான்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி சோர்சஸ் த்ரூ ஃபுட் வெப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் த புக், இந்த புக்கில் நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம். See this picture children. Here that is grass. இப்போ grass is eaten by grasshopper. Vertically, so I have already given here also. This grasshopper is eaten by frog and the frog is eaten by eagle. So same way again, this grains are eaten by grasshopper and then grasshopper is eaten by rat and rat is eaten by snake, snake is eaten. அதே மாதிரி ஒரே இதில் இன்டர்கனெக்ஷன் நிறைய இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அ ஃபுட் செயின். So we have finished this children. So for the last class we started about the types of animals, that is arboreal, aerial, amphibious animals, and we have written the following and complete the sentence also. You have to take down in your notebook, that was in the previous class, and I taught you about the animals based on their eating habits. What is it? Herbivores, carnivores, omnivores, right? And then I have given about the mouth parts of animals, then beaks of birds. Beaks means what I said, the nose, okay? But then food chain we have finished, then food web also we finished. And here they have, do you know, they have given in page number 83 that an adult elephant, the adult elephant another பெரிய animal இருக்கு இல்லையா, elephant can eat up to 136 kg of food in a day. How many? 136 kg of food ஒரு நாள்ல. How many in a day means ஒரு நாள்ல 136 kg of food. That is adult elephant. Okay, adult elephant can eat. Okay children, next is what they have given. Some of us have colorful fishes in our homes as pets. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஃபிஷ் டேங்க்கில் நிறைய கலராக ஃபிஷ்ஷஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா, கலர்ஃபுல் ஃபிஷ்ஷஸ் இன் அ டேங்க். வி கீப் தம் இன் அ ஸ்மால் வாட்டர் டேங்க் நோன் ஆஸ் அக்வேரியம்ஸ். அது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? அக்வேரியம் சொல்கிறோம். நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்கில் இருக்கிறோம் இல்லையா, தட் ஃபிஷ் டேங்க் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்மால் ஃபிஷ் டேங்க் இஸ் நோன் ஆஸ் அ aquarium. Okay, now they have given many options children, that is
observe the pictures and draw a line to connect them in the appropriate jars. That is herbivore, carnivore, and 3 jars are given. Herbivore jar, then carnivore and omnivorous jars. Okay, jars na ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி. ஸோ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்ம இந்த அனிமல்ஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வித் தட் யூ ஹேவ் டு டேக் தோஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் கீப் திஸ் இன் த ஜார்ஸ். ஓகே, ஸோ எலிஃபெண்ட் இஸ் அ ஹெர்பிவோர், தென் wolf omnivore, then crocodile it's a carnivore, then lion also carnivore, bear omnivore, giraffe herbivore, goat herbivore, crow omnivore, cheetah is carnivore, sheep that is herbivore, hen omnivore, cow herbivore, man omnivore, and jackal is a carnivore. So these many also, if you buy the book, you can see this picture and you can note down in this which herbivore is this, which is omnivore and which is carnivore. You can take down, children. For this you have to buy a book. So many beautiful pictures are there in this book, so you can see easily learn. And in the next class I'm going to give book back answers also, children, that is objectives and question answers. Before that, buy the book. Okay, so it will be easier for you to learn, children. So with this we are finishing this second lesson. In the next class I'll give you book back answers. Thank you, children.